First idea was something related to me playing badminton. I talk about how I won my championship and how I feel, how proud I was about winning that title. But to be honest, I don't think that is a stronger depiction of me to the schools, because talking about sport is something is kind of a common thing to them, and so that I kind of rethink about the whole process, and I just realized me overcoming gaming addiction is probably one of the strongest stories that I can tell them, that really depicts me as a whole person. I think it's probably the strongest transition for me from being a kind of person who was afraid, who has self-doubt, into a person who can actually believe in his own potential to achieve big things in life. Lúc mà mình viết PS chứ không phải là viết kiểu supplement essay, và lúc mà viết PS thì lúc đầu em rất là struggle để tìm được cái câu chuyện của mình á. Kiểu em viết rất là nhiều draft, mình viết rất là nhiều idea nhưng mà không có cái nào là phù hợp với em hết, và em phải ngồi xuống rất là nhiều vậy. Và rất là may mắn lúc đó là có anh Việt Anh, thì anh Việt Anh đã kiểu ảnh hiểu được cái struggle của em, và ảnh luôn luôn nói chuyện với em nhiều hơn những người khác để mà thực sự tìm ra coi là câu chuyện của em là gì. Và kiểu kể cả Tony hay là Don, thì khi mà em nhờ đọc essay hay là nhờ kiểu chỉ cần nói chuyện để mà em ra được cái idea thôi, thì mọi người rất là willing chia sẻ. Actually, at school we didn't learn to write properly. Like the only thing that we learned to write is to prepare for the tests, like IELTS and TOEFLs. So it actually our academic writing, and it actually had a form for you to write it. You have to write in a way that people tell you to. So you don't have much creativity when you write. Why I think that when writing, like, creativity is extremely important. But when I write essays for US colleges, I have to think a lot. I have to step out of my comfort zone and think about something unusual. Besides from thinking, I also learn how to use the words in your sentences in a really nice way, how to combine them to make an interesting essay that would appeal to readers. I think writing is really very crucial in the college application, because when you write it down, you know what your voice is. So if you write it in the first essay and you know, oh, this is not my voice and I don't like it, you can start transitioning it and then fixing it and editing it into another essay. English is my second language, so when I write it down, at first it might sound a little bit weird. So the more you write, the more you get used to the language, and the more you get to understand yourself and what you want to write to. So what I was recommended to do is to separate the ideas. So let's say for first couple of days, think about this and write something down. Couple of days more, think about another idea. So you don't want to think of the same idea for too many days. You might just going around with the same idea and wasting time. You don't want to do that, because time is very valuable in the college application. Like if you think you think like you're thinking too much, maybe give it a break for a couple of days or a week and then come back. So you might get a new fresh idea. Dạ, cái đó là ý tưởng đầu tiên, nhưng mà cái đó gần như cái ý tưởng mà từ tên á thì là ý tưởng đầu tiên của em rồi, nhưng mà cái cách triển khai sau đó thì là nó thay đổi gần như là toàn bộ luôn á. Tại vì ban đầu á thì là cũng bắt đầu từ cái tên mà em đi một cái hướng khác, nhưng mà sau đó thì sau nhiều sự lần nói chuyện á, thì cái thằng đó là cái hướng nó không có phù hợp, với lại viết á nó bị ngắt ý tại đó luôn, chứ nó không có phát triển thêm được, nên là mới mới nói chuyện để em phát triển nhiều cái hướng khác mà em không nghĩ đến. When Vedan told us to brainstorm some of our ideas and then elaborate on it, graphic design is the thing that's most unique to me. So at first I wrote about my background and history with graphic design, and it leans toward storytelling a part. But then Vedan told me to write more about how it would help me in the future, in some ways that it can showcase my personalities and my achievements as well. Not just about graphic design, but other things
emphasize it. The first thing that we did is about my accidents. When I was young, I got a broke leg accident with car crash. So that he wants to get a more detailed essays into that, but he think that accident is not normally a random essays that everyone did and done right now. So he wants to do something with my passions, and I would like to do it with film videos, film productions, and it's crammed into my now college essays. Em muốn viết về những cái gì mà kiểu gần gũi và kiểu quan trọng với em nhất, thì kiểu một trong những cái việc quan trọng nhất với em là kiểu việc đọc. Kiểu The Little Mermaid là kiểu cái chuyện đầu tiên mà em đọc, em biết đọc, em tự đọc là cái chuyện đấy. Thì kiểu nên là em bắt đầu bằng đấy, và kiểu em muốn từ đấy em nói về cái sở thích của em. Kiểu em có viết rất là nhiều draft, mà khi mà em đưa cho các thầy review thì kiểu mọi người đều bảo là kiểu nó generic, kiểu nó không có thật sự nổi bật, và kiểu khi mà đọc thì không có cảm nhận được đó là em. Sau đó thì em nhớ là có một buổi thì kiểu em đi review essay với cả thầy Matthew với cả Tony, thì kiểu mọi người đọc cái bài luận đấy của em ấy, và bắt đầu hỏi em những cái câu hỏi. Kiểu em cảm thấy em cũng không nhớ lắm thầy đòi em cái gì, nhưng mà em chỉ nhớ là kiểu hỏi rất là deep ạ, và em cảm thấy kiểu như là nó kiểu chặt đến chết tim em ấy. Và kiểu tự nhiên sau khi mà em trả lời cái câu hỏi đấy xong thì kiểu em tự nhiên nhận ra là em thật sự muốn viết về cái gì, và kiểu lúc em nhớ là em còn khóc nữa.